Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, today we will read Srimad Bhagavatam, first canto, fifth chapter. We'll start with the verse 17. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы будем читать Шримад Бхагаватам. Первая песня, 5 глава, 17 текст. Начиная с 17 текста, русскоязычные преданные, вы, пожалуйста, отслеживайте в своих телефонах. И мы прочитаем, наверное, несколько текстов, и первые тексты будут без комментариев, если кто-то захочет нам прочитать их дома уже. Окей. Tyaktva sadharmam charanam bhujam hare bhajana pakvata patittato yadi yatra kvavadam abudamushyam kim kovarta apto bhajatam swadharmataha. One who has forsaken his material occupation to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duty, does not gain anything. Next verse. Tasya hito prayeta kovido nalabbate yad brahmatam uparhyada talabhyate dukkavad anyata sukham karena sarvatra gabirara mahasa. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for the purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in the course of time, just as in the course of time we obtain miseries, even though we do not desire them. And the next verse. Navajjano jatu kathanchana vrajen mukunda sevyan vayad angasam sritim smaran mukundan gri upagunam punar vihatumichana rasegraho janaha. My dear Vyas, even though a devotee of the Lord Krishna sometimes falls down, somehow or other he certainly does not undergo material existence like other fruitive workers, because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember the ecstasy again and again. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A devotee of the Lord automatically becomes uninterested in the enhancement of material existence because he is rasagraha, or one who has tasted the sweetness of the lotus feet of Lord Krishna. There are certainly many instances where devotees of the Lord have fallen down due to uncongenial association, just like fruitive workers who are always prone to degradation. But even though he falls down, a devotee is never to be considered the same as a fallen karmi. A karmi suffers the results of his own fruitive reactions, whereas a devotee is reformed by chastisement directed by the Lord Himself. The sufferings of an orphan and the sufferings of a beloved child of a king are not one and the same. An orphan is really poor because he has no one to take care of him, but a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as the orphan, is always under the vigilance of his capable father. A devotee of the Lord, due to wrong association, sometimes imitates the fruitive workers. The fruitive workers want to lord it over the material world. Similarly, a neophyte devotee foolishly thinks
of accumulating some material power in exchange for devotional service. Such foolish devotees are sometimes put into difficulty by the Lord Himself. As a special favor, He may remove all material paraphernalia. By such action, the bewildered devotee is forsaken by all friends and relatives, and so he comes to his senses again by the mercy of the Lord, and is set right to execute his devotional service. In the Bhagavad Gita, it is also said that such a fallen devotee are given a chance to take birth in a family of highly qualified brahmanas or in a rich mercantile family. A devotee in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put unto the position seemingly of helplessness. The devotees who become helpless by the will of the Lord, the devotee who is becoming helpless by the will of the Lord is more fortunate than those who are born in a good families. The fallen devotees born in a good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But the devotee who is put in the fallen condition is more fortunate because he swiftly returns to the lotus feet of the Lord, thinking himself helpless all around. Pure devotional service is so spiritually relishable that a devotee becomes automatically uninterested in material enjoyment. That is the sign of a perfection of progressive devotional service. A pure devotee continuously remembers the lotus feet of Sri Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for all the opulence of the three worlds. Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Meditamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitamina Putale Swarupakadameham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubheva Chapatidanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this series of verses, Narada Muni is continuing to chastise in a mild way his disciple Vyasa. В этих стихах Нарада Муни продолжает мягким образом ругать своего ученика Вьясадеву. And he, in the first verse and 17th that we read today, he is describing that practically when he's describing that devotees also may fall down sometimes. И в 17 стихе он говорит, что преданные также могут иногда пасть. But actually he's describing the advantage of devotional service in comparison with the other people who are not devotees, who are fruitive workers. Но на самом деле он описывает преимущество преданного служения по сравнению с теми людьми, которые не являются преданными, которые заняты обычной кармической деятельностью. So non-devotees, even though they may perform all of their prescribed duties in the field of the material world, and even from the moral point of view, they may be very, very highly elevated. Итак, люди, которые не являются преданными, могут заниматься материальной деятельностью, выполнять свои обязанности очень-очень хорошо и с моральной точки зрения быть очень хорошими людьми. But as the verse is saying that they still do not get anything, don't gain anything. Но в стихе говорится, что тем не менее они ничего от этого не получают. Meaning that they don't gain anything spiritual. Имеется в виду, что они ничего не получают в духовном смысле этого слова. And in the next verse, in the 18th, Narada is saying. И в следующем 18 стихе Нарада говорит. He's saying practically
about the importance always to keep in mind our final destination. Он говорит о необходимости всегда помнить о нашей конечной цели. Or as Prabhupada translated, the purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. Или, как говорит Шрила Прабхупада, что этой цели нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее от высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Mm-hmm. And what is the difference between, we use this strong word karmis. It's a strong word. Actually, it's a kind of like derogatory word, but I'll just follow Prabhupada's way of doing it, and I'll also use that word. Итак, что на самом деле означает это слово, довольно жесткое слово, которое мы употребляем, карме? Оно на самом деле является немного уничижительным словом, но я буду его использовать так же, как его использует Шрила Прабхупада. Technically, they're not even karmis, technically they are vikarmis. Технически они даже не являются карми, они являются викарми. Because karmis are those who are following the varnashrama dharma for karma, for good karma. Потому что карми — это те, кто следует варнашва дharma, то есть те, кто следует хорошей карме. Mm-hmm. But vikarmas are those who are just engaged in very heavily sinful activities. А викармы — это те, кто вовлекается в очень негативную, серьезную кармическую деятельность. Mm-hmm. And what is the difference between devotees and karmis? И какая разница между преданными и кармой? Yes, a devotee may be imperfect from the moral point of view, from the material point of view, but he is keeping in his heart the highest goal. He wants to attain the Supreme Lord, which is the highest goal that can be achieved ever. Да, преданные могут быть не идеальными с материальной точки зрения или с моральной точки зрения, но они в своем сердце помнят о высшей конечной цели достичь Верховного Господа. But karmis, they don't have that goal. They have some meager goals of sense gratification in the frame of the material world. А у кармы нету такой высшей цели, у них есть цели материального мира, которые они хотят достичь. Even though sometimes they may want to go to the higher planetary systems or they want to go to the heavens, still that goal is nothing in comparison with the goal of achieving the lotus feet of the Lord. Даже если они хотят иногда достичь цели, как попасть в рай или попасть на высшие планеты, все равно эта цель не сравнится с высшей целью быть у лотосных стоп Господа. Karmis are trying to fix the world. Карми пытаются исправить этот мир. Maybe you detected that we as a human beings and even as a devotees, we also have sometimes the tendency to fix the world. Возможно, вы заметили, что мы, как человеческие существа, мы имеем эту тенденцию к исправлению этого мира. And this is actually the karma kandiya tendency. И это склонность карма-канди. We want to fix the people around us. Мы хотим исправить людей, которые нас окружают. We want to fix the husband especially. Особенно мы мужей хотим исправить. Or we want to fix the wives and the children. Или мы хотим исправить жен и детей. Guru wants to fix his disciple. Гуру хочет исправить своих учеников. Disciple wants to fix his guru. Ученики хотят исправить своего гуру. So we want to fix the political system in our country. Мы хотим изменить политическую обстановку в нашей стране. Or we want to fix the political situation in the field of the relationship between the countries. Или мы хотим изменить политическую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Or we want to fix our karma. Или мы хотим исправить свою карму.
And when people have this mentality, this is exactly the mentality of karma kandiya. И когда у людей есть этот менталитет, именно это является менталитетом кармакандии. But the mentality of controlling something. Менталитет контроля чего-либо. At our board meetings here in Bucharest, we often speak about one very, very important idea. Здесь на заседаниях в Бухаресте мы очень часто обсуждаем этот момент. На совете общины. На совете. And the idea is that don't try to control people, try to inspire people. И идея заключается в том, что не нужно исправлять людей, их нужно вдохновлять. Krishna is controlling things. Кришна контролирует вещи. You can inspire people to go to Krishna, and then Krishna is fixing things. Вы можете вдохновить людей пойти к Кришне, и тогда Кришна исправит все. And this tendency to fix things is also the tendency to reform, to control and to reform also. И эта склонность к тому, чтобы исправлять вещи, это склонность к контролю и к изменению, к революции, к реформации этих вещей. And if you want to reform, it means that you are perfect and you know how things should be working in a perfect way. This is the subtle, proud mentality that is behind it. И это работает таким образом. Если вы хотите что-то исправить, реформировать какие-то вещи, то вы на подсознательном уровне считаете себя самым умным. И это момент гордости, который находится на уровне подсознания. Who have this tendency to reform, to fix things? I definitely have it. У кого есть эта склонность к исправлению, к реформированию вещей? Я точно отношусь к этим людям. I'm happy that I'm not alone. Я рад, что я не являюсь единственным. And you should understand that this position is fallible. I mean, this is a really stupid position, trying to fix the world around you. И вы должны понять, что это проигрышная позиция, в которой вы хотите исправить этот мир. Because when you try to fix the world around you, you skip your final goal and your destination that you want to achieve. Потому что когда вы пытаетесь исправить окружающий вас мир, вы теряете самую главную цель, к которой вы должны стремиться. You spend a lot of energy fixing things that are not worthy fixing, and you don't have energy to invest into your own spiritual benefit. Вы тратите много энергии на то, чтобы исправлять вещи, но вы не вкладываете энергию в свое собственное развитие. You know, when we have this mentality of an expert, specialist who knows how things should be done. Знаете, когда у нас есть этот менталитет специалиста, который знает, как все работает и как вещи должны быть устроены, we try to fix our community. Мы пытаемся исправить наше сообщество. I mean the community of devotees. Имею в виду сообщество преданных. We try to fix other devotees also. They should behave in a proper way, in a nice way, according to my standards, according to my vision. Мы пытаемся исправить преданных, которые нас окружают, которые, как я считаю, должны себя вести правильным образом, который я считаю правильным. And it's so funny to see devotees who are trying to fix other devotees via Facebook. Это так забавно наблюдать, как преданные пытаются исправить других преданных посредством Фейсбука. So this is really useless things, you know, to quarrel with somebody on Facebook, on social media. This is really stupid. Вот это по-настоящему глупая идея, спорить с кем-то на Фейсбуке, пытаться кого-то исправить через Фейсбук. I didn't have much experience in that field, but a few times I got caught in some debates there, and I just understood this is just a loss of time and energy. У меня нет большого опыта в таких делах, но однажды
меня затянуло в одну дискуссию, в которой я участвовала, и я понял, насколько это бесполезная и никчемная трата энергии и времени личного. And I started to analyze what's behind it. Я начала анализировать, а что находится за этим. And behind it was the same tendency to fix things, to fix the world around. А за этим скрывалась та самая склонность к исправлению окружающего нас мира. And as a result, you just don't have energy to concentrate on your own sadhana, on your own spiritual life. И в результате у вас нет энергии для того, чтобы сконцентрироваться на своей собственной садхане, на своей духовной жизни. They say that when you see the devil in the hearts of others, you stop seeing God in your own heart. Говорится, что когда ты начинаешь видеть дьявола в сердцах других людей, ты перестаешь видеть Бога в своем сердце. There is a story in this regard about fixing the world and fixing things around us. Есть одна история про то, как мы пытаемся исправить окружающий мир, окружающих нас людей. There was a mechanic and he was traveling in the airport. Был однажды механик, который путешествовал в аэропорту. And he sat on a chair in the airport. И он сидел на стуле в аэропорту. And he saw that the chair wasn't working properly. I mean, something was wrong with the chair. И он заметил, что стул не работает так, как надо, что-то было с ним не так. And he decided that I should fix the chair. Он решил, что ему нужно исправить этот стул, кресло. He took the instruments because he was traveling with his instruments. Он взял свои инструменты, потому что он путешествовал со своими инструментами. He went underneath the chair and started fixing it. Он забрался под стул, начал его ремонтировать. And then at some point he looked in the window and he saw that his plane flew up. И в определенный момент он посмотрел в окно и увидел, что его самолет улетел. His plane was taking off. От земли отрывался. То есть And взлетал. this is exactly what's happening with us when we are trying to fix devotees, communities, husbands, wives, friends. Вот это именно то, что происходит с нами, когда мы пытаемся исправить сообщество общины преданных, жен, мужей, друзей. Our plane is taking off. Наш самолет улетает без нас. Our plane means the holy name is taking off. А самолет означает духовное имя. Оно улетает. Святое имя. Святое имя, которое улетает без нас. It doesn't mean that your japa will fly away. It means just that you'll go on with your japa, but the quality of your japa will be really, really bad. Это не означает, что наша джапа от нас улетает, но качество нашей джапы будет гораздо хуже. The quality of our relationship with Guru, Krishna and devotees will become very, very bad. Наши взаимоотношения с Кришна, Гуру и преданными будут намного-много хуже. Because we did not direct our energy in a correct way. We misdirected it. Потому что мы не использовали энергию должным образом, и мы направили ее в другое русло. So therefore it's very important to get rid of this mentality of one who knows things, who is fixing things. Поэтому очень важно избавляться от этого менталитета того, кто знает лучше всех и который пытается исправить все вещи. Because this mentality exactly corresponds with the karma kandiya tendency that Shastras and Srila Prabhupada is condemning so often in their purports. Поэтому нужно избавляться от этого менталитета карма-канди, который Шастра и Шрила Прабхупада очень часто упоминают. And as I said, Narada is continuing correcting Vyasadeva, pointing out that you described some goals which are not worthy to be described, and therefore people misunderstood what is the final goal of life. И поэтому Нарада Муни продолжает
наставляет, ругает Вьясадеву, что он очень много целей указал, которые не являются первостепенными, которые будут только отвлекать от самой главной цели. Mhm. You pointed out too much the importance of sense gratification in the name of Dharma. Он очень сильно настаивал на удовлетворении собственных чувств во имя Дхармы. And in the 18th verse, it's explained that as far as happiness derived from sense gratification is concerned, it can be obtained automatically in course of time. И в 18 стихе говорится, что что касается счастья, которое приносит чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам. But any happiness that we get or we receive in the material world is coming with the another side, is coming with suffering. Но все то наслаждение, которое мы получаем или даем в материальном мире, оно также приходит со страданием. Mhm. So, therefore, in this series of verses, Narada is saying that yes, karmis are trying to achieve happiness and they may be stable in their dharmic occupation. Поэтому он говорит Нарада в серии этих стихов, что да, карме, они могут следовать своим целям, они могут быть очень последовательны в этом. In their trying to achieve happiness in the material world. И они пытаются достичь счастья в этом материальном мире. But devotees are not interested in the happiness of this material world. They are interested in the final happiness of the spiritual world. Но преданные их не интересует счастье этого материального мира, они заинтересованы в счастье в духовном мире. Mhm. And in their trying to achieve that spiritual happiness, they may fall down. И пытаясь достичь этого духовного счастья, иногда они оступаются. Mhm. But still, they are in the hands of the Lord. Но тем не менее, они находятся в руках Господа. And they don't lose anything. И они ничего не теряют. And this is just also another lesson that the Lord is giving to them and trying them to reform them and in trying to improve their spiritual life. И это просто еще один урок, который Господь дает им для того, чтобы поменять их, улучшить их и сделать их лучше. Now, it's interesting that this dialogue between Narada and Vyasa also can be analyzed from the point of view of Vani. И вот очень интересно, что этот диалог между Нарадой и Вьясом может быть также рассмотрен как Вани. So we know that there is Vapu and there is Vani. Мы знаем, что существует Вапу и Вани. Mm-hmm. And Vani means instructions of the spiritual master, and Vapu means personal association with the spiritual master. И Вани означает наставление духовного учителя, а Вапу означает личное общение с духовным учителем. Our devotees in ISKCON often don't understand the difference between Vani and Vapu. Наши преданные часто не понимают разницу между Вани и Вапу. Srila Prabhupada, yes, sometimes he is saying that it's important to build your relationship with the spiritual master on the level of Vani, which means instructions. И даже Прабхупада говорит, что очень важно строить свои взаимоотношения с духовным учителем с точки зрения наставлений. But we don't quite understand what Vani means. Но мы на самом деле не понимаем, что конкретно означает Вани. Because we think that Vani means lectures, general lectures that the spiritual master is giving. Потому что мы считаем, что Вани это лекции, общественные лекции, которые дает наш духовный учитель. Not quite. Не совсем так. Because Vani means the direct instructions that the spiritual master ever gave you. And then on the basis of those direct instructions, you meditate on them, you apply them, and then you associate with him.
На самом деле Ваня означает прямые наставления духовного учителя, которые он вам дал лично, и потом на основе этих личных наставлений вы изучаете лекции и медитируете на эти личные наставления и пытаетесь идти в этом направлении. And there is a purport in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter, 47th verse. И существует в Шримад Бхагаватам стих в 4 песне 28 главе 47 стих. And Srila Prabhupada is writing in that purport. И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии. The disciple and spiritual master are never separated. Духовный учитель и ученик никогда не разделены. Because the spiritual master always keeps company with the disciple as long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. Потому что духовный учитель всегда находится рядом со своим учеником до тех пор, пока ученик исполняет наставления духовного учителя. This is called the association of Vani, words. И это означает исполнение наставлений из слов Вани. Physical presence is called Vapu. Физическое присутствие означает вапу. As long as the spiritual master is physically present, the disciple should serve the physical body of the spiritual master. До тех пор, пока духовный учитель физически присутствует рядом с учеником, он должен служить физическому присутствию своего духовного учителя. And when the spiritual master is no longer physically existing, the disciple should serve the instructions of the spiritual master. И когда духовного учителя уже нет в живых, он физически не присутствует, ученик должен исполнять наставления, служить словесным наставлениям своего духовного учителя. So there is time for Vapu and there is time for Vani. Таким образом, существует время для вапу и существует свое время для вани. When the spiritual master is present, your association with spiritual master is called Vapu. Когда ваш духовный учитель физически присутствует рядом с вами, то это означает вапу. Everything that he is teaching you, all the instructions that he is giving to you, this is also called Vapu. И все наставления, которые он вам лично дает, это, когда он физически рядом с вами присутствует, это означает вапу. Those instructions that you receive and the association that you receive is helping you to get attached to your guru, to your spiritual master. Эти наставления, которые вы получаете напрямую от него помогает вам создать привязанность к своему духовному учителю. And then, when in the future the spiritual master will go out from this world, И потом в будущем, когда духовный учитель покинет это физическое тело, the attachment that you developed in the personal relationship with him, that very attachment will be the cause that will give you strength to apply his instructions. тогда эта привязанность, которую вы создали, пока он находился здесь в физическом плане, эта самая привязанность, она будет помогать вам следовать его наставлениям в будущем. But often what is happening in ISKCON? А в Исконе часто происходит как? Well, the spiritual master is busy, Духовный учитель занят, and this also become a kind of like justification for us not to associate with the spiritual master. и мы используем это как причину, по которой мы не общаемся со своим духовным учителем. Vani is more important, Намного важнее Вани. therefore he gave some instructions during his classes, И таким образом он дал во время своих семинаров какие-то наставления. and at any time I can listen to them. И я могу в любой момент послушать эти лекции. Because why? Because they are recorded. Почему? Потому что они записаны. But recorded Vani and the Vani that you are hearing being present in the presence of the spiritual master, these are two different things.
Но Вани, которую вы услышали от записанной лекции, и Вани, которую вы услышали в присутствии духовного учителя, это две абсолютно разные вещи. Mhm. I even, how to say, I saw often that when the disciples of Srila Prabhupada are telling about their interaction with Srila Prabhupada and they're speaking about things that they heard from Srila Prabhupada, Я заметил, что ученики Шрилы Прабхупады, когда они говорят о своем личном общении со Шрилой Прабхупадой, they're remembering things that they heard personally being present at the classes of Srila Prabhupada. они помнят те вещи, которые они услышали, будут физически присутствовав на лекциях, которые давал Шрила Прабхупада. Those instructions, those lectures, classes were most prominent lectures that really made a transformation in their consciousness, in their spiritual life. Те лекции, те наставления, они были самыми сильными, они оказали наибольшее влияние на этих людей. And of course, other lectures that Srila Prabhupada gave and they listened to the recordings, they're also important. И да, само собой, что другие лекции, которые были записаны и которые слушали эти люди, они также были очень важны. In my personal experience also, those classes that I was present, they stuck in my memory, in my heart. Classes that I heard from Srila Shivaram Swami Maharaj. И с моего личного опыта со мной было точно так же, когда те лекции, на которых я присутствовала лично, они остались в моем уме и в моем сердце, они очень сильно запечатлелись. Я имею в виду лекции Шрилы Шиварама Махараджа. They had the most transformative effect on my consciousness. Это у них было наиболее трансформирующее влияние на мое сознание. So this stage of our spiritual life, when we interact with the spiritual master who is physically present and who is instructing us, this is still called vapu. То есть этот момент в нашей жизни, когда мы находимся рядом с духовным учителем и слушаем его наставления, это все еще является вапу. Ideally, it would be if every Friday we'll meet together physically. В идеальном варианте мы бы должны были с вами каждую пятницу физически встречаться. But thanks God we have this Zoom thing that still is keeping us in touch together. Но слава Богу, у нас есть Zoom, который помогает нам быть вместе. This is also vapu. Это также вапу является. And vapu means personal education that you receive from the spiritual master. Вапу означает личное образование индивидуальное, которое вы получаете от своего духовного учителя. And personal service that you are rendering to the spiritual master. И личное служение, которое вы оказываете духовному учителю. In Vedic times, disciple would bring some wood, some water for bathing, they would bring some flowers for offering to the deities. В ведические времена ученики приносили воду, дрова для того, чтобы духовный учитель мог принять ванну, цветы для того, чтобы он мог предложить их божествам. Nina, for example, yesterday brought us some fresh green tulasi leaves that we offered to the deities. This is called Vapu Seva. Кто вам принес их? Nina. Нина. Нина принесла нам, например, вчера листья Туласи Деви для того, чтобы мы могли предложить их божествам. And because of this interaction with the spiritual master, a bond is creating. И из-за этого служения духовному учителю создается связь. And because of this bond, you become more receptive to what he is telling you. И благодаря этой связи вы становитесь более восприимчивым к тому, что он вам говорит. And then in time, of course, the spiritual master will leave his body. И потом со временем, конечно, духовный учитель покинет свое физическое тело.
And those instructions that you would remember on the basis of your personal association, those will become vani. И те наставления, которые вы получили во время личного общения со своим духовным учителем, вот это станет вами. Now, Giriraj Maharaj is explaining some very important points on one of his classes. Гирирадж Махарадж поясняет очень важные моменты в своих лекциях. That we should take advantage of the Vapu presence of the spiritual master. Мы должны использовать по максимуму личное присутствие духовного учителя. This thing that at any time I can hear his recording, this is a kind of like Maya's trick on our spiritual life. Вот это умонастроение, что я в любой момент могу послушать его лекции, это нас Майя так обманывает. Могу послушать записи его лекций. Because recording is a recording. Потому что запись — это запись. But things that you personally heard from him, being there, they have another impact on your consciousness. Но те вещи, которые вы услышали, которые он вам сказал в своем личном присутствии, у них будет другое влияние на ваше сознание. And when you are personally present during the classes of the spiritual master, this is also Vapu Seva. И когда вы лично присутствуете на лекциях своего духовного учителя, это также является Вапу Севой. And this sounds very simple. И звучит это очень просто. But you need some understanding of how to apply this idea. Но вы должны иметь понимание о том, как применять эти идеи. Because again, I'm saying many devotees, they don't get it, they don't understand it. They rely on the recordings, which usually we never are listening to them. And as a result, we just miss the opportunity to associate on the level of Vapu with the spiritual master and also on the level of Vani with the spiritual master. Многие преданные, они неправильно понимают эти вещи. Они очень много надежд возлагают на записи лекций, которые мы, давайте будем откровенны, практически никогда не слушаем. И таким образом мы теряем возможность личного общения со своим духовным учителем. And this Vani thing sometimes become a justification of our inability to build some personal relationship with the spiritual master. И тогда мы используем Вани как предлог для того, чтобы избегать общения личного со своим духовным учителем, как предлог. Sometimes we may be afraid of some personal relationship with the spiritual master. Иногда нас пугают личные взаимоотношения с нашим духовным учителем. I may disappoint him, I may fail, I may do some mistakes in his presence. He may chastise me. Я могу его расстроить, я могу неправильно себя повести в его присутствии. Он может меня наругать за что-то. He may reject me. Он может меня отвергнуть. I remember once Srila Niranjan Maharaj, somehow he made a survey amongst the devotees. Кто сделал? Однажды Шрила Ниранджана с вами он сделал такой опрос в среде преданных. And the question that was the main question during that survey was, what is the thing that devotees are most afraid of? И самый главный вопрос в этом опросе был, чего больше всего боятся преданные. And he found out that devotees are most afraid of being rejected. И опрос показал, что преданные больше всего боятся быть отвергнутыми. Being rejected by senior devotees, by the community of devotees. Быть отвергнутыми старшими преданными, сообществом преданных. Being rejected by your mentors, by your spiritual master.
быть отвергнутыми своими духовными наставниками, своим духовным учителем. Of course, the spiritual master is not easily rejecting his disciples. He's not giving up on them. Само собой, духовный учитель так просто не сдается, он просто так никогда не отвергнет своего ученика, он борется за него до последнего. But general devotees, they have the tendency, some little quarrel, immediately reject him or her. Но среднестатистические преданные, у них есть эта склонность. Чуть что не так, какая-то ссора с преданными, и все. And maybe in the past, having some experiences like that, we project that on the relationship with the spiritual master, and we become scared, and also we are afraid of being rejected by him. И поэтому, скорее всего, из-за нашего прошлого опыта мы боимся личных взаимоотношений с духовным учителем для того, чтобы не быть отвергнутыми. And then when the spiritual master is chastising you a little bit, you immediately start thinking, he'll reject me. But this is not the case. When he's chastising you, it means that he trusts you. И поэтому у нас есть эта боязнь, что когда духовный учитель, он ругает нас, и у нас в голове начинается, он меня отвергнет, он меня отвергнет, он меня отвергнет. Но это не так. Если духовный учитель вас ругает, он доверяет вам. Because if he would not trust you, he'll tell you just nice words. Потому что если бы он вам не доверял, он бы вам только красивые слова говорил. But because we are not educated in this guru shishya sambandha culture, we have different projections, different misunderstandings about what means relationship with the spiritual master. Но поскольку мы не образованы в этой гуру шишья санбанда, то мы не понимаем, как работают взаимоотношения между духовным учителем и учеником. This is the culture that we have to learn in the association of the spiritual master, in vapu, in personal association with the spiritual master. Это то, чему мы должны научиться в наших личных взаимоотношениях вапу с духовным учителем нашим. These are the most heavy relationship, most responsible relationship that ever we have in our life. Это самые сложные взаимоотношения, которые требуют всей нашей ответственности. Это будут самые сложные отношения, которые у нас будут в этом воплощении, в этой жизни. It's a work in progress. Это работа в процессе. It takes time for a guru to get used to the mentality of his disciples, sometimes rebellious mentality. Духовный учитель, у него это какое-то время ему требуется на то, чтобы привыкнуть к умонастроению своих учеников, иногда бунтарскому умонастроению. And it will take time from the part of disciple to get used that the spiritual master is correcting you, or the spiritual master is pointing out some defects on your behavior. And it's not easy. А ученику, в свою очередь, придется привыкнуть к тому, что духовный учитель ругает и исправляет его, и принимать эти наставления, что на самом деле не так просто. The spiritual master will show you that he doesn't like some certain things. Духовный учитель покажет вам, что ему что-то не нравится. Like Prabhupada gave the example with the cup of water. Шрила Прабхупада давал пример со стаканом воды. The guru is asking, please bring me a cup of water. Гуру просит вас, принесите мне стакан воды. And the disciple is, he's thinking that he is a specialist, he knows things. И ученик думает, что он специалист, что он знает все обо всем. And therefore he is bringing up a cup of milk. И поэтому он приносит стакан молока. And he is giving to the spiritual master that milk, this is liquid religion, this is good for the brain, Gurudev, you should take it.
И он приносит этот стакан молока и говорит: Гурудев, это на самом деле жидкая религия. Если вы должны ее пить, она намного более ценная. So we try to fix the spiritual master, yes? Мы пытаемся исправить своего духовного учителя. And the spiritual master is saying, no, I just want a cup of water, I don't want milk now. А духовный учитель говорит: нет, мне сейчас не нужен стакан воды, стакан молока, я хочу выпить воды. So this ability to do exactly what the spiritual master is asking you, this is a science which requires real humility, requires that you put aside your false ego and that you are really developing the service mood. И вот эта способность выполнять в точности наставления духовного учителя, она требует очень сильного смирения с нашей стороны. Это будет означать, что мы готовы меняться, и что мы готовы просто оставить в сторону свое эго и свои привычки. And this is not pleasing for the ego, definitely. It's painful. Это не что-то приятное для нашего эго, это очень болезненное состояние. Discipleship is painful in principle. We should understand this. Ученичество, оно по сути своей является очень болезненной вещью. Мы должны это понять. Don't think that this is easy. Не думайте, что это легко. It's a work, hard work. Work on your ego, on your rebelliousness, on your false pride. Это работа, очень тяжелая работа над своим эго, над своими привычками, характером, над своей ложной гордостью. But this is exactly how we win the spiritual master's heart. Но это именно то, каким образом мы выигрываем сердце своего духовного учителя, завоевываем его сердце. You cannot win the spiritual master's heart if you are keeping a distance from him. А вы не можете завоевать сердце духовного учителя, если вы от него дистанцируетесь. In the name that I don't want to bother him. В том смысле, что я не хочу его беспокоить. I always can listen to the recordings. Я всегда могу послушать запись лекций. He may chastise me or he may reject me. Он может меня наругать или он может меня отвергнуть. And there is a very nice, Giriraj Maharaj, he was saying that sometimes when Prabhupada was chastising me, it was so painful that I got depressed. И Гирирадж Махарадж рассказывал, что когда Шрила Прабхупада ругал меня, я в депрессию входил. And then Prabhupada saw that I was in this state of mind and he tried to pacify me. И тогда Шрила Прабхупада видел, в каком состоянии я нахожусь, и он пытался меня успокоить. And in one of his letters, Srila Prabhupada wrote to Giriraj Maharaj. И в одном из своих писем Шрила Прабхупада написал Гирираджу Махарадж. Now, dear devotees, please listen careful to this, because this is really important. А теперь, дорогие преданные, слушайте очень внимательно, потому что это очень важно. Because sometimes we have some conceptions about what is the duty of spiritual master and what is not the duty of the spiritual master. Потому что мы ошибочно полагаем в своем уме, что является обязанностью духовного учителя, а что не входит в его обязанности. And if we consider that something is not the duty of the spiritual master, we try to fix it. И если мы считаем, что что-то не входит в обязанности духовного учителя, мы немедленно пытаемся это исправить. By some rebellious reaction to that, or attitude, or emotional outburst. Какой-то очень сильной эмоциональной реакцией взрывной на это или каким-то бунтарским поведением, своим характером. Srila Prabhupada wrote to Giriraj Maharaj. Шрила Прабхупада написал Гирираджу Махарадж. It is the duty of the spiritual master to find fault in his students. Это является обязанностью духовного учителя искать недостатки в своих учениках. So again, it's the duty of the spiritual master to find faults. I mean, this is his dharma. That's what he is meant to do in order to educate his disciple.
Еще раз, это является обязанностью духовного учителя искать недостатки в своих учениках, это является его дхармой. He's not doing this because he's a pervert. Он не думает это, он не делает это, потому что он, у него извращенный ум. Извращенный. He's not doing this because he feels some happiness in putting you down, you know. Он не делает это, потому что ему нравится унижать вас, вы знаете. He is doing this because he needs to correct you, to educate you. Он делает это, потому что ему надо исправить вас, подкорректировать. Of course, he should know what exactly what are the words that he should use. He should know exactly what should be the volume of his voice when he's speaking with you. I mean, definitely he will take in consideration many things when he will show you the faults in you. Да, само собой, он должен знать, какие слова подобрать вот для того, чтобы сказать вам об этом. Он должен четко знать, какой уровень громкости голоса он должен использовать для того, чтобы вы его услышали и правильно поняли. Он должен понимать все эти моменты. And he should know also the science of lalayet and tadayet. И он также должен понимать науку лалает и тадает. It's a balance between encouraging, telling nice words to the disciple, and also telling some heavy words and some giving some chastisement to disciple. It's a very fine balance. Это очень-очень тонкий баланс между хорошими и красивыми словами и более грубыми словами, наставлениями, которые использует духовный учитель. И грань здесь, и баланс очень тонок. But he is doing this in order that you will make progress. Но он делает это для того, чтобы вы прогрессировали. And Prabhupada is writing that it is the duty of the spiritual master to find fault with his students so that they may make progress, not that he should always be praising them. И Шрила Прабхупада пишет в своем письме, это является обязанностью духовного учителя искать недостатки в своих учениках для того, чтобы они прогрессировали. Он не должен постоянно их хвалить. Да, или по-русски можем еще сказать, он не должен их все время баловать. Да? So, if you find some criticism, kindly accept it in that spirit, Prabhupada is writing. Поэтому если вы увидите какую-то критику, если вы увидите какую-то критику, вы должны благосклонно ее принять. I'm only interested in that you, along with all my other students, should become Krishna conscious. Моей главной задачей является только то, чтобы ты и другие мои ученики стали осознанными о Кришне. So what Prabhupada is saying, please cooperate with me. И что говорит на самом деле Шрила Прабхупада? Пожалуйста, сотрудничайте со мной. Don't distance yourself from me. Не дистанцируйтесь от меня. Because by keeping a distance from the fire, from the king, from the spiritual master, you don't get any benefit. Потому что, дистанцируясь от огня, от духовного учителя и от царя, вы не получаете никаких преимуществ. If you want to have some benefit from the fire, you should keep a quite right distance. Потому что если вы хотите что-то получить от огня, то вы должны сохранять нужную дистанцию. In order to cook or in order to warm up, the distance should be proper. Для того, чтобы готовить или для того, чтобы согреться, дистанция должна быть подобающей. It's a close distance, but proper distance. Это близкая дистанция, но она очень четкая. If you want to get some benefits, some help from the king, you also have to keep a nice, close relationship with him. А если вы хотите что-то получить от царя, какую-то помощь, то вы должны иметь с ним близкие взаимоотношения. If you want to have some vani
from the spiritual master, you have to have some close, proper vapu association with him. Если вы хотите получить вани от духовного учителя, то у вас должно быть близкое вапу с ним взаимоотношение. But if you keep a distance from these three things, you don't get anything. Но если вы дистанцируетесь от этих трех вещей, то вы ничего не получаете. Therefore, Prabhupada is saying, please accept my criticism or my corrections in that spirit that he is teaching me, he is interacting with me. Поэтому Шрила Прабхупада просит в своем письме, пожалуйста, воспринимай эту критику в таком умонастроении, что он хочет меня исправить, он хочет мне помочь. And then Prabhupada, in the last words of this letter, he is saying that I'm only interested that you, along with other my students, will advance properly in Krishna consciousness. И потом он продолжает, Шрила Прабхупада, в своем письме, что единственной моей целью является то, чтобы ты и другие мои ученики стали осознанными, были осознаны о Кришне. So, in other words, you are a part of a family. Другими словами, ты являешься частью семьи. You should know how to interact with your father, your mother, and also your god sisters, god brothers. Ты должен понимать, как ты должен общаться со своим отцом, со своей матерью, а также со своими духовными братьями и сестрами. And sometimes when the spiritual master is teaching your god sisters or god brothers, it's also applying to you. И когда твой духовный учитель учит твоих духовных братьев и сестер, наставляет их, это точно так же относится и к тебе. And sometimes when he is teaching you, other disciples are also getting benefit. И когда он наставляет тебя, другие духовные сестры и братья, они также получают благо от этого. So what I want to say that guru-disciple relationship is a personal interaction with guru and his other disciples. It's a very, very personal thing. И что я пытаюсь сказать, что взаимоотношения между гуру и его учениками, это является чем-то очень близким, очень интимным. И это очень-очень важно, и такие отношения должны быть очень близкими, очень конфиденциальными. And I would say a very bold thing now. И я сейчас вам скажу очень прямо выскажусь. In our ISKCON, we are just at the very, very beginning of learning this kind of relationships. Что сейчас мы находимся в самом начале изучения этих взаимоотношений. В нашем движении ISKCON мы сейчас, как общество, в принципе, находимся в самом-самом начале постижения этого рода взаимоотношений, потому что до сих пор были другие акценты. Акценты на какие-то имперсональные взаимоотношения с гуру, акценты на какие-то формальные взаимоотношения с гуру, которые, к сожалению, делают наше общество не духовным, а делают его, может быть, религиозным, но не обязательно духовным. Anyway, it's a deep subject, and I just want to come back to this idea that Narada is educating his disciple. В любом случае, это очень обширная тема. Я хочу сейчас вернуться к нашей теме. Нарада наставляет своего ученика Вьясу. And Vyasa is taking it in a very, very proper way, the instructions from Narada Muni. И Вьяса воспринимает очень правильным образом наставления от Нарада Муни. And as a result, Srimad Bhagavatam will appear. И в результате появится Шримад Бхагаватам. Or deep realizations will appear. Или глубокие реализации появятся. And yes, in our spiritual life, sometimes we may fall down. И да, в нашей духовной жизни иногда мы будем падать, оступаться. Prabhupada often said that don't be amazed that people are falling down and are going away. И Шрила Прабхупада говорит, не удивляйтесь, что люди будут падать, оступаться и будут уходить. Be amazed that people remain. Удивляйтесь, что люди остаются. Because this is not an easy path. Потому что это нелегкий путь. Therefore, be amazed and appreciate those who remain and go on. Поэтому радуйтесь и
Наслаждайтесь тем, что люди остаются. And the last thing that I would like to point out today is an idea that Srila Prabhupada is describing in his purport. И последнее, что идея, которую я бы хотел бы сказать вам сегодня, это то, что описывает Шрила Прабхупада в своем комментарии. Prabhupada is saying that the karmi suffers the result of his own fruitive activities. Что карми страдают от плодов своей кармической деятельности. Everything that is happening in the life of a materialist is the result of his or her karma. Все, что происходит в жизни материального человека, это все происходит из-за влияния его кармы. Everything that is happening in the life of a devotee is not the result of the karma, is the result of Krishna, who is using his or her karma in order to teach or to reform or to educate the devotee. А все, что происходит в жизни преданного, не является результатом кармы. Оно является результатом влияния Кришны, который использует эту лишнюю карму для того, чтобы помочь преданному трансформироваться и стать ближе к нему. Externally, it looks exactly like karma. А с внешней стороны, с точки зрения, это выглядит точно как карма. If you'll take a shirt, a cloth, and you'll throw it in the fire, it will Если burn вы, out. если вы снимете рубашку и кинете ее в огонь, она сгорит. Mhm. And when the fire will stop, И когда огонь прекратится, you'll see it will be black, but you'll see the stitches, you'll see the structure of the cloth. It will look very, very similar to the cloth that wasn't burned. но когда огонь прекратится, вы увидите эти обгоревшие куски ткани, швы, которые там были, и таким образом можно понять, что конкретно горело. But if you'll touch with your finger that cloth, it will just, it will transform into dust. Но если вы дотронетесь рукой до того, что осталось от этой рубашки, оно превратится в пыль. So in the same way, the karma of a devotee is like a burnt cloth, looks the same, but not quite. Точно так же и карма преданного. Она выглядит точно так же, как карма, но это не является ей. Mhm. And Prabhupada is giving even a more heavy example to help us to understand the difference between a karmi and a devotee. И Прабхупада дает нам еще более тяжелый, жесткий пример того, что отличает преданного от кармы. When a karmi suffers, a materialist suffers as a result of his karma, he's like an orphan. Nobody to take shelter of. Nobody will help you. You just receive punishment from the deeds that you committed in the past. Как карми или материалистичный человек, когда он получает результаты своей кармической деятельности, он просто является сиротой. Ему негде принять прибежище, и ему не у кого просить помощи. Mhm. You feel helpless Вы чувствуете себя беспомощным. facing your karma. This is a real, helpless state that nothing you can do. Лицом к лицу столкнуться со своей собственной кармой — это ужасающее дело на самом деле, потому что ты не можешь ничего с этим поделать. But Prabhupada is explaining the suffering of an orphan and the suffering of a beloved child of a king are not one and the same. Но Шрила Прабхупада поясняет, что страдания сироты и страдания ребенка царя — это не одно и то же. An orphan is really poor because he has no one to take care of him. Сирота по-настоящему беден, потому что некому позаботиться о нем. But a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as an orphan, is always under the vigilance of his capable father.
А любимый сын богатого человека всегда находится под опекой своего влиятельного отца, хотя и может показаться, что он в одинаковом положении с сиротой. Mhm. So the capable father is giving you some punishment in order to educate you, but this is done as a result of his care for you, as a result of his desire, intent to educate you. Таким образом, любящий отец, влиятельный отец, он будет вас наказывать, но это не будет, это будет исходить из его любви к вам для того, чтобы вас исправить. I don't remember exactly the verse in Bhagavatam, it's somewhere in the 11th canto, but there is described that karma has different roles or different images, different appearances. Я не помню, в какой точно, точно откуда стих из Бхагаватам, это где-то в 11-й песне, рассказывается о том, что у кармы есть свои роли, какие-то свои грани определенные. For example, that verse is describing that karma may be an enemy, may look like an enemy. И в том стихе описывается, что карма может выглядеть как враг, она может быть вашим врагом. At the same time, karma may look like mitra, which means like a friend. В то же время карма может быть, может выглядеть как друг, митра. Or karma may look like guru, may play the role of a guru. Или карма может играть роль гуру. So in the case of materialistic persons, karma is really an enemy. В случае материалистичных людей карма является врагом. In the case of devotees, their karma or their reactions are their friends and their guru, because via karma, Krishna is teaching you some things. А в случае преданных карма является другом и гуру, потому что Кришна использует карму для того, чтобы научить вас чему-то. Via karma, Krishna is pushing you to surrender. Через карму Кришна подталкивает вас к полному преданию. And he knows what dose of karma to give you in order to push you towards surrender. И он знает точную дозировку, которая вам нужна для того, чтобы полностью предаться ему. And in other words, Narada is saying, yes, devotees sometimes may fall down. И поэтому Нарада говорит, да, преданные иногда могут пасть, оступиться, But still they're in an adventurous position in comparison with other materialistic people. но все равно они находятся в более лучшем положении, чем другие материалистичные люди. So this is the difference between karmis or materialistic people and devotees, and therefore Narada is saying you should stress or point out the importance of devotion. Поэтому это является большой разницей между материалистами и преданными. Вы должны очень... И он очень сильно указывает на этот момент, на эту точку. Okay, dear devotees, I'll have to keep the class today till 9, maybe 50, because at 10 o'clock some furniture people will come to do some furniture for Mokshupan here room. Therefore, we have some more 40-50 minutes, and I guess you have a lot of questions as usually. Therefore, I think at least 50 minutes we can dedicate to your questions and answers. And if you have any, please ask and let's talk. Итак, дорогие преданные, сегодняшняя лекция будет продолжаться до без 10:10, потому что должны прийти ремонтники, которые будут устанавливать мебель в комнате Макшарупы. И поэтому я думаю, что у вас, как всегда, есть много вопросов, и я оставила эти 40-50 минут для того, чтобы на них ответить. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Okay, Baladeva, I saw that you sent some message there, and I did not have time to see it, but let me know, please. Please ask your question. Баладева, я видел, что ты оставил вопрос в чате, но у меня не было времени посмотреть, что там было. Можешь задать свой вопрос.
Hare Krishna Gurudeva, humble obeisances. I was just sending the quote from Srimad Bhagavatam. I found it about karma being friend, enemy, guru, and stuff like that. What I wanted to ask was, in the beginning, you talked about being controlling and about missing the point because of this, because we want to fix things around us, devotees around us, and other stuff like that. And I would like to ask, what would be the balance when we are especially counselors or senior devotees, because it's also I heard from you that it is also our dharma to correct and to instruct others. And how do we find that balance, and how do we know when we're giving too much attention and energy to the fixing and controlling part? Вyasadeva прислал текст из Шримад Бхагаватам в чате про карму. А вопрос его состоит в том, что по поводу того, чтобы быть контролирующим и пытаться исправить преданных. Так как они являются духовными наставниками, он хочет понять баланс, при котором он начинает очень много энергии уделять тому, чтобы исправить человека, вместо того, чтобы просто наставлять и дать возможность человеку исправиться. Srila Prabhupada used it's not an aphorism, it's a kind of like saying from Bangalore in Hindi, which sounds like palena parichiyate, which means that you have to judge by the final result. Шрила Прабхупада очень часто использовал поговорку, которая существует на хинди в Бенгале, которая говорит так: ты должен судить о человеке по плодам его деятельности. So if your service is a service of a counselor, of a manager, of a leader, of a teacher, of a guru, of a father, если твоя деятельность духовного наставника, гуру, учителя, отца, and then you have to take the responsibility. Тогда ты должен принять на себя ответственность. Guruna sasyat svajanana sasyat, pitana sasyat, jananina sasyat, daivam natasyat, napatischa sasyat, namochat yak samupetyam rityum. The Vedas are saying, Srimad Bhagavatam is saying, don't become a guru, don't become a mother, don't become a father, don't become a demigod if you are not able to elevate your subordinates to the highest goal of life. Не становись гуру, не становись матерью, не становись отцом, не становись мужем или женой, если ты не способен привести тех, кто находится под твоей опекой, к Богу. From another side, another translation of this verse is saying that take this responsibility in order to bring them back home, back to Godhead. А в другом переводе говорится: возьми на себя эту ответственность для того, чтобы привести своих подопечных обратно к Богу. So in that state of mind, in that spirit, you are taking responsibility to correct people, to coordinate people, to direct them in the proper direction and to fix the mistakes that they're committing. И тогда ты принимаешь на себя ответственность, при которой ты должен будешь наставлять, указывать людям на их ошибки для того, чтобы скорректировать их и для того, чтобы привести их обратно к Богу. Because if you are appointed as a counselor, as a leader, as a manager, and in order to remain toxically positive, you're not taking responsibility, you're not correcting them, then you invoke karmic reactions for that. Потому что если ты принял на себя обязанности духовного наставника, учителя, советчика, и при этом ты оставляешься токсично позитивным, не указывая на ошибки своих подопечных для того, чтобы они могли их исправить, то ты таким образом вызываешь кармические реакции. So, in other words, you'll become responsible for their degradation.
Другими словами, ты становишься ответственным за их деградацию. And Prabhupada used to tell in this regard И Шрила Прабхупада говорил относительно этого. about a boy who had a very, very bad behavior, and he was caught and brought before the judge for the judgment. О мальчике, который очень-очень плохо себя вел, и однажды его схватили и привели на суд. Mhm. And the judge was going to say the verdict, and he said the verdict that you'll be in jail for 10 years. И судья выносит приговор, и он сказал, ты должен будешь провести в тюрьме 10 лет. Do you have a final wish, a final desire? Есть ли у тебя последнее желание? And the boy said yes. Мальчик сказал да. Can I embrace my grandmother? Могу ли я обнять свою бабушку? Because he was growing with his grandmother, he didn't have parents. Потому что он рос вместе со своей бабушкой, у него не было родителей. And the grandmother was thinking, wow, my God, my nephew, he wants to embrace me. This means that something changed in his heart, and this is very nice. And she came close to him. И бабушка подумала, мой внук хочет обнять меня, наверняка что-то изменилось в его сердце, что-то проснулось в нем, и она подошла к нему для того, чтобы обнять его. But at the moment he was embracing his grandmother, he bit into her ear and bite off a piece of her ear. Но когда она подошла к нему и обняла его, он укусил ее за ухо и откусил мочку уха. And the judge was horrified, everybody was horrified, and he was asking, why you stupid, why you did that thing, horrible thing, to your grandmother? И тогда все ужаснулись, включая судью, который спросил, почему ты так ужасно поступил со своей бабушкой? Because your sentence now will be not just 10 years, it will be 20 years. Потому что сейчас ты приговариваешься не к 10, а к 20 годам лишения свободы. And the boy said, А мальчик сказал, I did that because the reason I am sitting today here being judged, the reason is that my grandmother spoiled me and she did not take responsibility for proper educating me. Мальчик сказал, потому что причина, по которой я сегодня здесь нахожусь, это моя бабушка, которая не взяла на себя ответственность за мое воспитание, и она избаловала меня. Mm-hmm. And Prabhupada gave this example that the parent, the leader, the guru, they have this responsibility to educate the people under them. И Прабхупада говорил, что у родителей и у гуру, у духовных наставников есть эта ответственность обучать своих подопечных. But again, the right thing should be done in a right way. Но, опять же, правильные вещи должны быть сделаны правильным образом. You should encourage people, not control, not disappoint them. Должен вдохновлять людей, не разочаровывать их, не контролировать их. And also, Srila Prabhupada used another expression, another metaphor. И также Шрила Прабхупада использовал еще одно выражение, еще одну метафору. You should bend them, but don't break them. Ты должен их согнуть, склонить, но не сломай их. Mm-hmm. And often our managers, leaders, they don't know how to do it. They bend and they break the people, but they don't know how to just bend them a little bit and to encourage them. Наши духовные наставники, они понятия не имеют, как это сделать, как аккуратно, они просто ломают людей. Они не знают, как аккуратненько их согнуть до определенного момента, чтобы вдохновить их. Mm-hmm. So therefore, palena parichete, you should judge by the results. Поэтому ты должен судить по результатам. If people are bitter, disappointed, they lose their faith, it means that something is wrong with your approach. Если люди находятся в горести, если они теряют веру, если они теряют веру, то что-то в твоем подходе не так. But if you corrected them and they understood their mistakes
and you also gave them strength to work on their mistakes and to go on enthusiastically in their devotional service, it means that you have done a proper thing. Но если преданные, получившие твое наставление, поняли свои ошибки, исправили их и стали и улучшили себя в своем преданном служении, тогда ты сделал правильную вещь. I remember how once Bhaktivinoda Madhav Maharaj was talking with me. He's a disciple of Srila Prabhupada. Я помню, как однажды Бхактивinoda Madhav Maharaj говорил со мной, это ученик Шрилы Прабхупады. He's a sannyas disciple of Niranjana Swami. Он ученик саньяси Niranjana Swami. And he told me, because I was the temple president in the downtown preaching center in Kiev at that time. И я в то время был президентом храма в части Киева. Да, в проповедническом центре в центре Киева. Там есть проповеднический центр на Дмитриевской в центре Киева, и есть большой храм на Зорино. Я руководил маленьким храмом в центре города. And he told me, И он сказал мне, Radha Govinda, in leading people, you should remember always one thing. когда ты будешь вести людей, ты должен помнить одну вещь. That you have to be 75%, you have to be like a father for people. На 75% ты должен быть для людей отцом. And 25% you have to be a strict manager. А 25%, 35% ты должен быть строгим менеджером. If this percentage is different, then you get into trouble. Если этот процент отличается, ты попадешь в неприятности. Therefore, what means to be a father? Таким образом, что означает быть отцом? It means that you care about them. Означает, что ты заботишься о них. You really are concerned about what's happening in their lives. Тебя действительно беспокоит, что происходит в их жизни. And even if you are chastising them, И даже если ты их ругаешь, you don't give them the message, subtle message that I am rejecting you. ты не даешь им субтильное послание «я вас отвергаю» на тонком уровне, что я тебя отвергаю. Like Jagannath Mishra was chastising Lord Chaitanya when he was young. Как Джаганнат Миша ругал Господа Чайтанью, когда тот был маленьким. Lord Chaitanya was very naughty. Господь Чайтанья был очень непослушным. Krishna was naughty, but Lord Chaitanya really was naughty. Кришна был непослушным, но Господь Чайтанья был по-настоящему непослушным. And Jagannath Mishra, he had only headaches when Nimai was a young kid. Джаганнат Mishra, Миша, у него были только головные боли, когда Нимай был маленьким мальчиком. spitting on kids, В детей плевался. spitting on brahmanas when they were doing Gayatri in the Ganga. В браманов плевался, когда они Гаятри в Ганге читали. But he was, Baldeva, spunem în engleză, itachina, nu știu cuvântul în limba engleză. Teasing. He was teasing them, yes, he was teasing them. Он издевался над ними. Он дразнил их, не издевался, он дразнил их. У него была игривая очень природа. Anyway, it's a lot, we can go a lot into what Lord Chaitanya was doing, but when Jagannath Mishra was frustrated, then he was asking Nimai to come, and he usually started his procedure of correcting with the following words. В любом случае, можем говорить много о том, как он был непослушный, но мы продолжим Джаганнат Мишру. Когда он доходил до предела своего терпения, он всегда начинал свои наставления с одного и того же. He was using to say that, Nimai, I love you very much. Нимай, я тебя очень сильно люблю, But I'm your father. но я твой отец. I am responsible for you. Я ответственен за тебя.
and now I will chastise you. И теперь я буду ругать тебя. So then Nimai understood that he's loved, but he have to be corrected. И тогда Нимай понимал, что его любят, но его необходимо исправить. So in the same way we should do as managers, as counselors, as leaders, when we are chastising the devotees, we should say, I love you very much, I want you to remain, you are very dear to me, but you did some mistake, we have to correct it. Когда вы являетесь наставником, гуру, учителем, вы должны преданному сказать, что я тебя очень сильно люблю, я хочу, чтобы ты остался, но вот это и это мы должны исправить для того, чтобы ты стал лучшим. Otherwise, our management, leadership, and so on is like the operation went well, but the patient died. Иначе наш менеджмент будет сводиться к тому, что операция прошла успешно, но пациент умер. No, we need to make the operation in a nice way, but the patient should remain alive and prosper afterwards. Нет, мы должны сделать таким образом, чтобы операция прошла успешно, и пациент жил долго и счастливо. So it's also signs that you learn, Baladev, and I think you are doing well, and I'm very happy that you are concerned with that, because this is important according to the services that you are doing for the community. И я считаю, Баладела, что ты очень хорошо справляешься. Я по-настоящему рад, что тебя беспокоит это, потому что это очень тесно взаимосвязано с той деятельностью, которую ты сейчас проводишь. Thank you so much, Gurudev. Thank you. Okay, Раджарани, пожалуйста. Кришна, Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Дорогие преданные, примите мои поклоны. Гурудев, у меня вопрос, как, может быть, продолжение, что-то похожее с тем, что спросил Балдео Прабху. Не буду повторять тот аспект, который меня интересовал, который спросил он, но вот у меня еще вопрос такой. То есть вы сказали, что когда мы тратим много энергии на то, чтобы исправить, да, обстановку людей, у нас остается, соответственно, меньше энергии для того, чтобы, на садхану. И вот, просто для меня это вообще супер актуальная тема последний, не знаю, месяц. Я хотела вам вообще писать на эту тему вопрос, письмо. Что вот я, допустим, чувствую, что бесполезно. И мне кажется, что я трачу время. И хочется просто все бросить и читать джапу, читать Шримад Бхагаватам, потому что, допустим, понимаю, что реально много времени и эмоций трачу на то, чтобы исправить ситуацию, которая не устраивает. И я, например, в этой ситуации не могу существовать, не могу комфортно служить. Мне кажется, что она какая-то не очень правильная, так или иначе. Но сил у меня, чтобы ее исправить, нет. Но я понимаю при этом, что если я просто все брошу, скажу, делайте, что хотите, как хотите, то, я все равно не смогу просто сидеть, читать джапу, читать Шримад Бхагаватам. То есть все равно вот это чувство ответственности за миссию Прабхупады, за общество преданных, оно, не дает уйти и сказать, делайте, что хотите. И вот вопрос, как вообще вот с этим всем жить? Как правильно настроить свое сознание? Потому что когда я приезжаю в места, где у меня нет никакой ответственности, я не вижу недостатков. Мне кажется, молодцы, преданные, но они же стараются, ничего страшного, у них получится. Но когда ты приходишь в то общество, в котором у тебя есть ответственность, ты автоматически сразу видишь, это проявляется все. И очень сложно сказать, что Кришна контролирует, он разберется. Okay, so her question of Rajarani is the continuation of Baladeva's question. She has these days she had this feeling that she is wasting energy on fixing people around her, and sometimes her sadhana suffers, exactly how Gurudev said. And she wants to know how to deal with it, because sometimes she's feeling responsibility for the mission of Srila Prabhupada, and that things should be made correctly and done in a proper way. And other times she wants just to stay reading her, chanting her rounds and say, do what you want. But she cannot do this either. So what's the secret of finding this balance? Because for sure, we cannot just leave people do what they want to do.
And when she's in other communities, she's very detached from what people are doing and how they behave. But when she's in her community, she feels this pressing responsibility on her God sisters and God brothers. Окей. Дарья, вы большая молодец, что вы практически 99% перевели и запомнили. Yes, Vrajrani, thank you for the question. This is a really important question. Жарани, спасибо за вопрос. Это действительно очень важный вопрос. We should take the responsibility for the situation. Мы должны брать ответственность за ситуацию. But we should not be, how to say, be like when we have this, we have to react, but we should not overreact. Мы должны реагировать, но мы не должны реагировать очень сильно. Чрезмерно. And this is also a science that we should learn. Это наука, которой мы должны научиться. You have to invest 20, 30, 40 minutes in a day in order to think about the situation, to take the proper decisions. Ты должна думать о ситуации 30, 40, 20 минут в день для того, медитировать над этой ситуацией для того, чтобы принять правильное решение. You take a decision, you make a plan. Принимаешь решение, составляешь план. And then you act according to that plan. И потом ты действуешь в соответствии с этим планом. But you don't spend the whole day thinking about the issues, about the problems, about the mistakes that have been done, about some shortcomings from people and other things that are happening around. Но после этого ты не сидишь и не перематываешь в своем уме, что, какие были проблемы, недочеты, как повели себя люди, что было сделано не так в этой ситуации. Ты просто должна следовать этому. I never was a parent biologically. I don't have kids. Я никогда не был биологическим родителем, у меня нет детей. But it was very interesting for me to look how parents are dealing with their kids. Но мне было очень интересно наблюдать, как родители справляются со своими детьми. And sometimes when I was traveling in a plane or on the bus or on the train, I was looking how parents are able to deal with the crazy kids they have. I mean, loving, beautiful, but sometimes really crazy. All of us were like that. И я, когда путешествовала в автобусе, самолете, у меня была возможность наблюдать, как родители поступают с своими детьми, которые очень прекрасные, которых очень любят, но которые вели себя по-настоящему непослушно. And I saw that there are two types of mothers, especially. Fathers, it's another topic, but mothers, two types of mothers. Я заметил, существует два вида матерей. С отцами отдельная тема, но существует два типа матерей. There are mothers who are seeing what the kid is doing. Есть матери, которые видят, что делает ребенок. And she's intervening, she's correcting, she's giving the attention, needed attention for the kid. Она вмешивается в ситуацию, она дает ему внимание, она его исправляет. But she's meanwhile, she's maintaining kind of like very calm and very peaceful state of mind. Но в то же время она поддерживает себя в очень спокойном и уравновешенном состоянии. She did the needful and then she's taking care about, I don't know, she's doing something meanwhile. Maybe she's talking with another passenger, maybe she's doing something, but she's done her job and then she's doing other things. И она исправляет ситуацию, потом занимается своими вещами, например, разговаривает с другим пассажиром. Но она выполнила свою задачу как мама в этом направлении с ребенком. And meanwhile, yes, she's keeping an eye on the kid. И пока она разговаривает или занимается своими делами, она краем глаза наблюдает за своим ребенком.
And the kid is touching everything, you know, this and that, and but she knows the limit. И ребенок везде лазит, трогает то, все, но она знает, каков предел. And when till the moment that he is not crossing that limit, that line, she is peaceful, she's okay, she's watching, but she don't intervene all the time. И до того момента, пока ребенок не нарушает эту границу дозволенного, она просто позволяет ему быть, и она наблюдает за ним. And there are other mothers, А есть другой тип матерей. poor kids. Бедные дети. I mean, she's always looking at him, she's always correcting him, she's always restricting him. Она все время смотрит на него, все время поправляет его, все время критикует его. And then the kid, he becomes more and more inhabited in, how to say, закомплексованный, я не знаю по-английски как это сказать. He's becoming more and more caught in his own complexes of uncertainties and so on. И тогда ребенок становится все более и более замкнутым и закомплексованным и уверенным в своих недостатках. So in the same way, we as leaders, as managers, as responsible for this and that service, which requires interacting with other devotees, we should understand that there is a time for a worry and there is a time when we have to relax. Keep an eye, but don't imbibe all of those stressful issues that are happening. И мы, будучи наставниками, менеджерами, мы должны понимать, что есть момент, когда мы позволяем своим подопечным жить своей жизнью до определенного момента. Мы должны знать, в каких точно ситуациях необходимо бить тревогу. Но до того момента мы не должны постоянно стоять у них над душой. And for ourselves, we have to live our life. И это нам тоже необходимо. Мы должны жить своей жизнью. And when it's time for doing things, we are doing things. But when it's time to live, we are living our own life. Когда наступает момент для того, чтобы решать какие-то задачи, мы их решаем. А когда наступает момент для того, чтобы уйти и заниматься своими делами и жить своей жизнью, мы именно это и делаем. If we will not learn that, overburn is guaranteed for us. А если мы не будем этого делать, то перегорание нам гарантировано. The destroyed nervous system is guaranteed for us. Испорченная нервная система нам гарантирована. But who is to blame? А кого винить? Is to blame yourself because you don't know how to deconnect. Винить можно только самих себя, потому что вы не знаете, как отключаться. You should know how to connect, and you should know also how to deconnect. Вы должны понимать, как подключаться, подсоединяться, и когда необходимо отключаться, уходить. And I'm telling this thing from my own experience. Я говорю это из своего собственного опыта. Because daily I have to deal with 3-4 issues. Потому что ежедневно мне приходится сталкиваться с 2-3 проблемами. I mean, somebody is divorcing. Кто-то разводится. Somebody fell down. Кто-то оступился, пал. Somewhere is a conflict between devotees, disciples. Где-то конфликт возник между преданными, между учениками. Somewhere is a court case that is taking a lot of energy. I mean, in my zone of responsibility. А где-то происходит судебное дело, которое находится в зоне моей ответственности. And if I live with all those things, I'll become crazy. И если я буду все время жить в этом во всем, то я сойду с ума. But no, I give enough time for that to think, to solve, to make a plan. Но нет, я каждому вопросу уделяю ровно столько времени, сколько необходимо. And then I live my life. I'm reading, I'm chanting, I'm studying, I'm doing kirtan, and I'm enjoying Krishna consciousness. I'm worshiping the deities. I'm enjoying Krishna consciousness.
А в остальное время я живу своей жизнью, я читаю книги, я читаю круги, я служу божествам, я наслаждаюсь жизнью в сознании Кришны, я наслаждаюсь своим преданным служением. But I want to be frank. Но я хочу быть откровенным. It took me maybe 15 years to learn that. Мне понадобилось 15 лет для того, чтобы это понять. It's not easy, and I know what you are talking about. Это нелегко, я знаю, о чем ты говоришь. But at least you should know the direction in which you should go, and you should learn it definitely as faster as possible. Но, по крайней мере, ты должна знать направление, в котором мы двигаемся, и ты должна научиться этому как можно скорее. And this means self-control. А это означает самоконтроль. This means control of your mind, which likes to stuck in some negativity. Это означает контроль своего ума, которому нравится застревать в каком-то негативизме. And our minds are influenced by the mode of ignorance, by the mode of passion. And it took some time for me to disconnect from my mind. Наш ум грязнет в гуне невежества и гуне страсти, и мне понадобилось какое-то время для того, чтобы отключиться от своего ума. Or, for example, catastrophic thinking. Или катастрофическое мышление. Definitely it will happen. Это по-любому случится, наверняка. You intervene, don't intervene, it definitely will be some negative consequences. Вмешаюсь я, не вмешаюсь, в любом случае нас ждет негативный исход. And I was calling this proactivity. Я называла это проактивностью. This is not proactivity, this is catastrophical thinking. А это не проактивность, это катастрофическое мышление. So I often say to devotees that self-realization, first of all, means to realize and to understand how your mind is working. Поэтому я все время повторяю преданным, что самореализация означает понять и осознать, как работает твой ум. And to detach yourself from the patterns of your mind. И отрешиться или отказаться от паттернов, которыми думает, шаблонами, которые думает твой ум. And this is the advantage of serious leadership responsibilities that we are taking in devotional service. Without this responsible service, no way to learn these things. И мы можем изучить это, принимая на себя ответственность. Нет, Дарья, нет. И в этом как раз заключается преимущество ответственности, которую мы принимаем в преданном служении, потому что без такого рода ответственного служения мы никогда не научимся этим вещам. Спасибо большое, это очень ценно было. Спасибо, Нарада. Окей, Ямуна. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. У меня вопрос по теме кармы. Вот вы сказали, что все, что происходит в жизни человека, это карма, а все, что происходит в жизни преданного, это Кришна использует карму, чтобы преданный очистился. И вот у меня вопрос в связи с этим. С какого момента человек начинает считаться преданным? Потому что мы знаем, что все люди практикуют по-разному, с разной интенсивностью. И в какой момент Кришна начинает вмешиваться в жизнь человека, и как это происходит? Я просто сейчас в силу каких-то обстоятельств своих жизненных изучаю астрологию, психологию, и вот астрология, она, в принципе, вся основана на понятии кармы. И у преданных есть такое заблуждение, что если я сейчас начну практиковать, все будет хорошо. Но вот из того, что я сейчас учу, практикую, все в жизни человека происходит согласно периодам. Ты не избежишь каких-то жизненных моментов. Вот, и правильно ли я понимаю, что вот милость Кришны, когда мы практикуем вот в этой всей теме, да, в том, что у человека просто сознание меняется, и он вот эти какие-то жизненные периоды, он просто с помощью сознания по-другому проживает.
Okay. So the question is about a difference between karma in the case of material person and in the case of the devotee. And the first question is that from what point we can consider a person a devotee, because everyone is practicing in a different stage, and when Krishna intervenes in our life to do this, to make this karma the tool of making us a good devotee. And also she's studying right now astrology and psychology, and from what she understands from that studying is that life of a person, everything in life of a person comes from periods, and some things you just cannot avoid. So does she understand correct that actually our mind and our consciousness and our perception of this karmic situation makes the difference? So before we become devotee and after we become devotee. A devotee is one who believes that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Преданным является тот, кто верит, что Кришна является верховной личностью Господа. Now, there are different depths of faith. И существуют различные степени глубины веры. One believes in a superficial way, another believes really in a very, very deep way. And therefore we have this gradation of devotees. Кто-то верит поверхностным образом, а кто-то по-настоящему глубоко верит. И поэтому у нас есть определенные градации преданных. But the moment you are at least theoretically believes that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, then you are a devotee. Но если ты хотя бы поверхностно веришь в то, что Кришна является верховной личностью Господа, то ты являешься преданным. I have an idea. We can go on more than 10 o'clock. I'll just go to my room and then things will happen here. Therefore, I'm just moving to my room and then we can talk. У меня есть идея, я пойду в свою комнату, и тогда могут рабочие там действовать в комнате, а мы с вами будем дальше продолжать разговаривать в моей комнате. Just a second, Yamuna. Одну секундочку, Ямуна. Okay. So, to the degree that a devotee really surrenders to Krishna, the more he is surrendered to Krishna, the more he is not affected by the karma or by the stars. Чем больше человек предан Кришне, тем больше он не подвержен влиянию кармы, звезд или судьбы. It doesn't mean that the stars and the karma will not happen to him or to her. Это не означает, что судьба, карма или звезды не будут на него влиять. It will happen, I mean, it will influence here, but as you rightly said, he will perceive it in another consciousness. Это все равно будет происходить, но так как ты упомянула, это будет, он будет по-разному это видеть в своем сознании. It will be the same karma. Это будет та же карма. But the more a devotee is surrendered, the more Krishna is, how to say, is, este implicat. Baladeva, cineva mă ajută? He's Involved? He's involved, yes. So the more a devotee is surrendered, the more Krishna is involved in your life. Чем больше человек предан Кришне, тем больше Кришна вовлечен в его жизнь. And the more Krishna will use your karma in order to teach you. И тем больше Кришна будет использовать твою карму для того, чтобы тебя обучить. And some aspects of your karma Krishna can change. И некоторые аспекты твоей кармы Кришна может изменить. Some aspects of your karma will remain. А некоторые аспекты твоей кармы останутся. But it will be decided not by demigods or by stars. It will be decided by you, by Krishna. Но это будет решено не полубогами или звездами, это будет решено Кришной. Therefore, all the brigus or jyotis, they know that when a devotee is practicing sadhana, it's a complete other picture than the
common, usual person who is just under the influence of the stars or of the modes. Поэтому все астрологи Джойчи знают, что если человек читает круги и является преданным, это совершенно другое, нежели как если человек просто живет обычной жизнью. Если он практикует садхану, то это вообще другая история, чем история обычного человека, который реально находится только под влиянием звезд и под влиянием полубогов и гун материальной природы. So this is my understanding, Yamuna, that the more a devotee is surrendered, the more Krishna is involved. The less a devotee is surrendered, the less Krishna is involved, and the more your karma is involved. Вот такое у меня понимание иммуна. Чем больше мы преданы Кришне, тем больше Кришна вовлекается в нашу жизнь. Чем меньше мы преданы Кришне, тем больше вовлекается в нашу жизнь влияние планет, звезд и судьбы. Okay. Павел, где наш Павел? Вот. Павел, вы тоже поднимали руку? У вас тоже был вопрос. Харе Кришна, мои поклоны, Гурудев. Спасибо большое. Я уже услышал ответ, да, вы уже рассказали по этому поводу. Но, к сожалению, у меня вот как бы уже преданные, которые много посвятили в своей жизни, там 10-15 лет посвятили себя служению Господу, так сказать, но они себя считают как бы такими как бы возвышенными, что ли, я не могу понять. Вот на них смотришь, они как бы вот я, вот это вот я, откуда это появляется вот я вот такой, или я вот такая. Ну смотришь, ну как-то, вот это или гордыня, я не могу понять, что с людьми такое происходит. Как это понять, как это вот, или просто не обращать внимания на это все, или как, я не могу понять. So the question is about people who are in Krishna consciousness and they are devotees for 10-15 years. Pavel is struggling to understand from where appears that I am this, I am that. Is it a sort of proud or how to understand that? Because after 10-15 years of practice, he thinks that it has to be different a little bit. Yes, this is exactly the case of devotees who never interacted with their spiritual master closely. Вот это как раз является тем случаем, когда ученики не взаимодействовали очень близко со своим духовным учителем. Because the first thing that the spiritual master will do by educating his disciples will be to crush that ego. Потому что первое, что сделает духовный учитель при близком общении, он разрушит это эго на корню. And he will build instead the ego of a servant, that I'm the servant of devotees. I'm a humble, menial servant of all the devotees, my God brothers and devotees in the community. И он построит новое смиренное эго преданного служения, которое будет заключаться в том, что я являюсь слугой преданным, смиренным преданным слугой преданных Кришны. And this is exactly the case when devotees did not get Vapu association with the spiritual master, therefore they remain without any authorities. И это как раз случай, когда преданные не получили вапу, взаимоотношений с духовным учителем, и они не могли ему служить таким образом. Because when you're serving your guru, you're, I don't know, washing his clothes, you're cooking for him, you're bringing flowers, you're doing garlands, you interact with him, inevitably you'll do some mistakes, inevitably you put yourself in the mindset that I'm serving, I'm a servant. Потому что когда вы будете служить своему духовному учителю, стирать его одежду, готовить ему еду, приносить цветы, делать гирлянды, вы непременно будете ошибаться, делать какие-то ошибки. И это научит вас, вы войдете в это состояние смиренного служения. But when there is a lack of such kind of quality association with the spiritual master, then the devotees remain by themselves. Но когда происходит нехватка такого преданного служения, близкого общения, тогда преданные предоставлены сами себе.
На русском есть слово такое, я не смогу его на английском сказать. Это очень... Слово называется саморосток. А, То есть это саморостки. Вот они сами по себе как-то выросли криво, коряво где-то. Почему? Потому что их не культивировали. И поэтому они могут это делать и через 20, и через 30 лет в сознании Кришны, если нет руководства. Извините, пожалуйста, я добавлю в этом. Вот они служат, они прекрасно служат там преданным, служат как бы вот гуру, который приезжает там, махараджам очень там прекрасно служат. Но вот взаимоотношения между преданными, они никак не могут построить их. У них какое-то вот свое такое вот понимание всего, что вот я все равно самый главный. Да. Недостаток этого вот, или общение какое-то вот неправильное. Вот с преданными, вроде бы есть и старший по возрасту, есть и вроде бы младший, но отношение какое-то такое, ну, поверхностное. Вот. Просто неприятно, но вот это смотреть, когда видишь, вот общаешься, да, с преданными. Есть такие вот просто душевные, да, с ними приятно поговорить и о книгах побеседовать, о лекциях о каких-то. А вот с ними, ну вот не о чем просто говорить. Они в каком-то своем странном мире находятся, и как бы вот просто приходится держать какую-то дистанцию. So there is a word in Russian language which means the plant that grown by itself. It wasn't cultivated, it just appeared because of its own power. And Gurudev explained that those people were like that without presence of their master. And Pavel added that he saw people who actually served to Maharaj when he was coming, or they made their seva and everything, but they do not have close, friendly relationship with other devotees. And moreover, you cannot talk about anything with those people because they are too much into themselves. You cannot discuss books or lectures with them, and they consider themselves maybe higher than others or something like that. Pavel, to serve traveling preachers is one thing. Павел, служить путешествующим проповедникам — это одно. But really to build some relationship, when you permit the sinner devotee to correct you, it's another thing. Но построить крепкие взаимоотношения, когда старший преданный тебя поправляет, это совершенно другая история. Когда ты позволяешь старшему преданному себя поправлять, это другое дело. It's a long topic to discuss. Это очень длинная тема для обсуждения. But the thing that I want to point out is that there is some deficiency of personal relationship and a lack of education and guidance from the superiors when these things are happening. Но что я хотел подчеркнуть, это то, что здесь находится недостаток личностных взаимоотношений, недостаток личного служения своему духовному учителю. Именно в таких случаях происходит то, что мы сейчас обсуждаем. Когда нас недовоспитали. И вот эта недовоспитанность, она проявляется в форме вот такой гордости и неспособности взаимодействовать с другими преданными. This is also called, there is a scientific term which is called religious triumphalism. И есть также научный термин, который описывает это как религиозный триумф. Религиозный триумфализм. I'm better than other people from other religions. Я лучше, чем другие люди из других религий. I'm better than other devotees in my community. Я лучше других преданных в своем сообществе. My service is better than other services. Мое служение лучше, чем другие служения. I'm more advanced than anybody else. Я более продвинут, чем все остальные. So this religious triumphalism is exactly the result of a lack of personal education. И этот религиозный триумфализм является последствием как раз вот этого недообучения, недообразованности. And this is the sign of a Kanishta Adhikari. И это знак Каништа Адикари.
Archayam avaharaya pujamet shadayhete natat bhakteshu cha anishu sa bhakta prakrita smitaha. He have faith in deities. У него есть вера в божеств. He have faith in gurus. У него есть вера в гуру. But he's not able to build proper relationship with other devotees. Но он не способен создать крепкие взаимоотношения с другими преданными. Why? Because kanishta. Почему? Потому что каништа. Kanishta means weak faith. Каништа означает слабая вера. And weak surrendering. И слабое предание. You can be 20, 30 years in Krishna consciousness movement, but if you are not taught how to surrender, it will not happen. Ты можешь находиться в сознании Кришны 20-30 лет, но если у тебя нет образования о том, как тебя не научили, как нужно быть по-настоящему преданным, полноценно, то ничего не получится. So the cause of this phenomena that you are pointing out, again, I'm stressing it, I know what I'm talking about, is the lack of education from seniors and a lack of dependence from the seniors who can correct you and who can educate you. Поэтому еще раз тот факт, о котором ты нам говоришь, я должен подчеркнуть, что первопричина во всем этом – это недообучение, недообразованность. Это когда у человека наши духовные наставники не научили должным образом, и когда человек не был достаточно предан духовным наставникам для того, чтобы правильно воспринимать и слушать их наставления. И тогда мы получаем такой результат. Now, what should you do in these situations? А теперь, как ты должен поступать в таких ситуациях? You should be thankful to those people. Ты должен быть благодарен этим людям. For the thing that they're teaching you what not to do. Потому что они учат тебя то, каким ты быть не должен. And yes, you should keep a distance. И да, ты должен сохранять дистанцию. You should be respectful with them. Ты должен быть уважителен по отношению к ним. But you have the right to keep a distance. Но у тебя есть право сохранять дистанцию. And you should interact with those devotees in whom you have faith and who represent an example for you. Ты должен взаимодействовать с теми преданными, которые являются для тебя примером и в которых у тебя есть вера. And Srila Prabhupada is writing about this very clearly in the third canto of Srimad Bhagavatam, that we should avoid devotees who are under the influence of ignorance and passion. Шрила Прабхупада очень четко поясняет это в третьей песне Шримад Бхагаватам, когда он говорит, что мы должны избегать преданных, которые находятся под влияниями гуны страсти и гуны невежества. All of us, we are under the passion of an ignorance, more or less. Все из нас находятся под влияниями гуны страсти и невежества в большей или меньшей степени. But some devotees, unfortunately, are too much under the influence of passion or ignorance. Но, к сожалению, некоторые преданные находятся слишком сильно под влиянием этих двух гун. And in those cases, then we have to use our intelligence. We should avoid them, remaining respectful, but we should invest our energy in associating with devotees of good qualities. И в таких случаях мы должны оставаться уважительными по отношению к таким преданным, но мы должны инвестировать свою энергию и вкладываться в взаимоотношения с преданными, которые являются для нас примером. Харе Кришна, большое спасибо, Гурудев. Спасибо. Мне просто очень неприятно, когда вот такие личности ломают вот молодых преданных, вот, которые пришли, юные, так сказать, только предались, и они их ломают, их отношения вот ко всему, к этому, к движению ломают. И люди сами ломаются, и после этого просто, ну, как бы так, вообще, ну, просто на программы пришли, посидели и ушли. Даже не хотят участвовать из-за того, что у них поломано уже все внутри. Я с большим опытом жизни, конечно, мне проще к этому относиться, да. Я повидал очень много всего хорошего и плохого. И я понимаю это все. Но есть молодые, которые вот смотришь на них, они вот пришли, у них какая-то энергия, а их раз и сломали. И вот на это вот очень неприятно смотреть. Все, спасибо огромное. Спасибо.
Yes, it's very painful, Pavel. I know what you are talking about. So the Pavel was talking that these kind of devotees, they influence young devotees who just came, and they break them from the inside. They don't want to, have no aspiration anymore, and they just come to the program. And although Pavel has some experience and he just watch what is happening, but it's very painful for him to see this. In every church, there are those babushkas, who are immediately corrected you, and they're shutting you because you did not put the light in the proper place of the church. В каждой церкви есть эти бабушки, которые готовы вас застрелить, если вы поставите свечку в неправильном месте в церкви. In every ISKCON temple, there are devotees who immediately are on your case because you did not pay your obeisances in a proper way. И в каждом храме ИСККОН существуют такие люди, которые немедленно вас поправят, если вы неправильно предложили свои поклоны. And the devotees who destroy the younger devotees' faith by their very, very heavy chastisement for some minor things. И преданные, которые сломают вдохновение в неофитах, самых свежих преданных, которые только начали, ругая их очень-очень сильно за какую-то очень малую ошибку. Therefore, I usually, when I saw these situations, I tried to give as much as possible attention and warmth to those younger devotees who are affected by this kind of senior devotees. Поэтому я старался очень много давать тепла и заботы тем преданным, которые были обижены или которых поругали в кавычках старшие преданные. And I'm still trying to protect younger devotees from so-called senior devotees. И по сей день я стараюсь защищать новых преданных от так называемых старших преданных. Because seniority is not the position. Потому что старший — это не позиция. Seniority is the ability to remain compassionate and humble. Старший означает способность оставаться смиренным и сострадательным. Anyway, it's a long topic, but I think we discussed it. And thank you, Pavel, for the question. Это долгая тема для обсуждения. Спасибо тебе, Павел, за этот вопрос. Okay, Aruna Govinda Prabhu. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за прекрасную лекцию и за ту тему, которую вы раскрыли по отношению гуру-ученик. И до какого-то времени меня устраивали эти отношения, такие имперсональные. Есть гуру где-то там, есть я, вот и своей жизнью живу, услышав все пагубные вещи, которые могут с тобой случиться, что нужно делать, чтобы это поменять? Что нужно делать ученику, чтобы эта ситуация как-то изменилась? У гуру есть какое-то близкое окружение, куда не всегда легко попасть, нужно как-то локти включать, расталкивать, или что вот ученику делать, чтобы развить вот эти отношения? So the question is about impersonal relationships which Prabhu had with the spiritual master, and he was okay with that until now, when he heard all the bad consequences which can happen to a person if he doesn't have a personal relationship with his guru. So he's wondering how he should proceed. Should he just push other people with elbows, other students, just to have some personal time with his guru, or how he should act to develop this harmonious personal relationship? In the case when a spiritual master has a lot of disciples, В случае, когда у духовного учителя очень много учеников, you'll not be able to have much of his personal association. Будет невозможно иметь с ним близкие взаимоотношения. You'll have to strive for that, to endeavor for that, definitely. Ты должен стремиться к этому и хотеть этого определенно.
But you'll have to learn to build your relationship with your senior God brothers. Но ты должен будешь научиться выстраивать взаимоотношения со своими старшими духовными братьями и сестрами. And with some other Vaishnavas who are really inspiring you and have the possibility to give you their personal association and which they will educate you. И тогда они смогут тебе дать, и другие вайшнавы, которые тебя вдохновляют, и тогда они будут давать тебе свои близкие взаимоотношения с ними, ты будешь выстраивать. You know all the Gurvashtakam, Samsara Dava Nalalida Loka, correct? You know, Ты знаешь этот стих, да? And it was written by Vishwanatha Yes, it was written by Vishwanatha Chakravarti Thakur, correct? Это было написано... Да, Vishwanatha Chakravarti Thakur, I think it was. He wrote him. Yes, Dinabandhu Prabhu, check it out, please. Yes. That's correct, Gurudev. So I don't remember the name of Vishwanatha Chakravarti Thakur, the guru. I don't remember the name of the guru of Vishwanatha Chakravarti Thakur. Я не помню имя гуру Вишнавати Чакравати Такура. Vishwanathi Chakravarti Thakura. Чакравати. But the story is the following. Но история следующая. When he addressed to his guru for initiation, когда он попросил у своего гуру инициацию, his guru was quite a old man. Его гуру был уже достаточно пожилым человеком. And he said that I'll have only 2 or 3 years more to live in this world, and therefore I'll not be able to lead you and to educate you. И он сказал, мне осталось в этом мире где-то 2-3 года, и поэтому я не буду способен наставлять тебя и вести тебя. But my son, who is my prominent disciple, he'll be able to live more and to educate you for longer than me. Therefore, you should receive initiation from him. Но мой сын, у него будет долгая жизнь, и он будет способен тебя научить и вести тебя гораздо дольше, чем я, поэтому ты должен пойти получить у него инициацию. And that's exactly what Vishwanatha Chakravarti Thakur did. Именно так он и поступил. Это именно то, что и сделал Vishwanatha Chakravarti Thakur. And I was very, very struck by this story because the guru didn't want to give initiation because he was aware that I'll live only a few years, so I'll not be able to give you complete education. И меня очень сильно поразила эта история, потому что гуру был осознан, что он не сможет дать должного образования своему ученику, потому что ему осталось жить всего 2-3 года. Therefore, take the proper guidance of somebody who will be able to educate you the whole of your life. Поэтому прими наставление от того человека, который будет способен тебя наставлять на протяжении всей твоей жизни. In other words, this thing is important, that we always remain in the process of education and Krishna consciousness. Другими словами, это очень важно, чтобы мы находились в постоянном самосовершенствовании в сознании Кришны. And if for some reason and for historical reasons we are not able to get much of a personal education from our Diksha Guru, И если по каким-то стечениям каких-то обстоятельств мы не можем получить достаточно близкого общения с Дикша-гуру, then we have to get the education under the guidance of our Shiksha Gurus. тогда мы должны получать наставление образования от наших Шикша-гуру. Senior Vaishnavas or some prominent Shiksha Guru amongst them. Старших вайшнавов или выдающихся Шикша-гуру. But the process of education should be uninterrupted. Но процесс обучения не должен прерываться.
Otherwise, your spiritual life remains stagnated. Иначе ваша духовная жизнь будет стагнировать. And then you'll fall into the categories that Pavel just described. И тогда вы попадете в ту категорию, которую Павел только что описал нам. You'll become a very proud, Вы станете очень puffed гордым, up. надутым, Меня не слышно, Дарья? гордым. Дарья, меня не слышно? Слышно, слышно? Я прерываюсь? Слышно? Нет, Okay. нет, все хорошо. Yes, you'll become puffed up, very proud, so-called senior devotee. Вы станете напыщенным, гордым, так называемым старшим преданным, Who is not being able to build his relationship with other Vaishnavas. кто будет не в состоянии построить близких взаимоотношениях с другими преданными. Большое спасибо вам. Hare Krishna. Okay, Alena. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мой поклон, дорогие преданные. Спасибо вам большое, Гурудев, за ваше время. Вы всегда так глубоко копаете. У меня вопрос, похожий с предыдущим. Ну, наверное, я тогда просто уточню. Вы с таким вкусом описали, как важно вот гирлянды, вкусняшки, там дрова принести, одежду постирать и так далее. И, ну, прям очень этого захотелось, но реальность не для всех такая. И хотела я спросить, а какая альтернатива тем, кто не может это сделать? И правильно ли я поняла из вашего последнего ответа, что тогда нужно строить примерно подобные отношения с вашими старшими учениками, которые будут транслировать, которые будут источником этого вапу, но они же тоже на расстоянии. В общем, что сделать, вот когда вот совсем все на расстоянии? Харе Кришна. Gurudev carefully described us the seva to Guru with treats, with the water and with all that. And actually all of us would like to do that, but unfortunately there is a distance for Alona, for example, and she understood that we need to associate with senior disciples of our Gurudev, but they are also at the distance. So how we should proceed to build a close relationship in this case of distance? We should remain in touch always. Мы всегда должны находиться на связи. We have this possibility to remain in touch via these Friday lectures, conferences. Мы можем находиться на связи благодаря этим пятничным конференциям. And I'll be very happy if devotees will be able sometime to visit me here in Romania. И я буду очень счастлив, если преданные смогут навещать меня здесь, в Румынии. I hope the tension between Ukraine and Russia will end and this war will finish sometime, and then I'll be able to visit Russia, to visit you there sometime. Я надеюсь, что закончится конфликт между Россией и Украиной, и я смогу навестить вас в России. And I also hope that devotees will be able to visit me in India during the parikramas that I'll try to organize every year. И я надеюсь, что будут у преданных возможность навестить меня на парикраме в Индии, которые я буду стараться устраивать каждый год. Considering these options, I agreed to accept disciples from Belarus, from Russia, from Kazakhstan, from Ukraine. И именно исходя из этих соображений я позволил себе иметь учеников из Беларуси, из Казахстана, из Украины, из России. And yes, for devotees in these countries, it will not be easy for us to have personal association. И да, и учеников из этих стран для вас не будет очень легко для того, чтобы получить близкое общение. But I'll keep accepting disciples from those countries till the moment that I feel that I'll be able to stay in touch with you personally.
Но я буду принимать учеников из этих стран до тех пор, пока я буду понимать, что у меня есть возможность находиться на связи с каждым из вас и иметь личные отношения. In the moment that I'll feel that this is too much, I'll not accept any more disciples from other countries except Romania, where I can deal with them personally. И в тот момент, когда я почувствую, что для меня это становится слишком тяжело, и у меня нет возможности поддерживать близких взаимоотношений, находиться на связи с этими учениками, я сосредоточусь на Румынии, буду принимать учеников только из Румынии, потому что я здесь могу с ними взаимодействовать лично напрямую. But till we are able to keep personal relationship via Zoom, via phone, via email, I don't know, then I'll be able to guide you, and I'll be able to inspire you to take shelter of your local senior devotees, and it will be under my supervision. Но до тех пор мы можем с вами поддерживать связь через электронную почту, через телефон, через встречи в Zoom. И я также буду вдохновлять вас, поддерживать близкие взаимоотношения с старшими преданными, которые вас также будут вдохновлять. And then when you'll receive some instructions from local devotees that are saying you that, for example, Alena, you should distribute books, or Alena, you should worship the deities in the altar. And I'll confirm that, yes, Alena, this is your service to me. This will be your Guru Seva. И когда старшие преданные попросят вас, Алена, ваше служение будет служить божествам, или убраться, или помыть посуду, и я подтвержу, да, Алена, это будет ваше служение, это будет ваше Гуру Сева. Then we'll have the expected result, that you are doing your seva under the direct guidance of your spiritual master. И тогда у нас появится ожидаемый результат. Вы будете выполнять свою Гуру Севу под наставлением духовного учителя. So this is the plan. Let's see how it will work. But I said the limitations of it, but at the same time, so far we have some advantages. So let's use it. И таков план. Но посмотрим, как это будет работать в реальности. Пока что мы справляемся. У нас есть преимущества, которые я вам описала. Я поняла, спасибо большое, Гурудев. Я сейчас поняла, что мы достаточно удачливы, потому что не всегда так будет, что вы будете принимать учеников из других стран, так что большая удача уже, что сейчас вы это делаете. Спасибо большое. Харе Кришна. Спасибо, что вы рискнули. Thank you, because now I understood that it will not be always a possibility that you will have disciples from other countries. And now I feel happy that I am one of them. Yes, as I said, it's not easy, but at the same time, it's possible. Yet it's possible. So let's use this opportunity. Да, это нелегко, но, как я уже сказал, у нас есть возможности, пока еще, но мы будем использовать это, потому что у нас есть возможности находиться на связи. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, then seems, да, Кристина. Харе Кришна, Гурудев. Спасибо за замечательную лекцию. У меня такой вопрос. Вы в прошлом лекции сказали, что нам всегда мы живем, чтобы нужно думать так, что мы живем, чтобы кто-то нас корректировал. А сейчас вы упомянули, что не нужно, чтобы мы корректируем кого-то, если, тем более, мы не наставники или... А как в такой ситуации, как думать, чтобы размышлять, чтобы не контролировать другие преданные или не корректировать, и как избавляться от этого не настроения, не знаю, как правильно, мне трудно чуть-чуть. Да, Не Кристина, дайте на румынском, хорошо, так будет легче. Я пойму, потому что я не совсем понял.
În lecția anterioară ați menționat că trebuie să gândim astfel că noi trebuie să trăim ca cineva să ne corecteze. Dar eu aș vrea să înțeleg cum să scăpăm de acest sentiment că când Krishna controlează, dar noi nu controlăm nimic și atunci când devotații mai старшие и преданные делают ошибки, noi să nu facem, nu corectăm. Cumva trebuie să tăcem în momentul acesta sau pur și simplu să-i spunem umil că a făcut greșeală. Okay. So, the previous lectures, Gurudev mentioned that we live to be fixed, but from the point of view of people who are not spiritual mentors and who are not senior devotees, when we see that senior devotee, for example, makes a mistake, how we should proceed? Should we remember that Krishna is in charge and we should not intervene, or we should humbly tell that person about mistake? How we do? It's a difficult situation when senior devotees are doing some mistakes around us. Это сложная ситуация, когда старшие преданные совершают ошибки, находясь рядом с нами. And especially when they are doing some mistakes towards us. Особенно, когда они совершают какие-то ошибки по отношению к нам. There are mistakes that are done by accident. Есть ошибки, которые не случайны. Которые сделаны случайно. And there are mistakes that, how to say, they are kind of like chronicle. I mean, they just have this tendency to repeat it again and again. А есть хронические ошибки, которые повторяются снова и снова. And when we see that somebody is doing the same mistake towards us again and again, и когда мы видим, что кто-то совершает по отношению к нам ту же самую ошибку снова и снова, we have to intervene in that situation. We are not obliged to just tolerate some kind of bullying towards us. Мы должны в этой ситуации себя защитить. Мы не должны просто терпеть такое отношение по отношению к нам. And then we'll have to intervene, and in a humble way we'll have to describe what we feel and the impact that this mistake has on our consciousness, on our heart. And we'll have to humbly ask the devotee to not to do it, but we really have to do it in a humble way. Тогда мы должны будем смиренным образом объяснить, как мы себя чувствуем и какое влияние это отношение оказывает на наш ум, на наше сердце, но мы должны это сделать по-настоящему смиренным образом. As I said many times during our Friday lectures, we should not permit to others to become beating boxes, you know, that they want just to beat somebody and then I'm available and they have to beat me. In the name of humility. Как я уже много раз упоминала в наших пятничных лекциях, мы не должны никому позволять делать из себя мешок для битья, когда у кого-то плохое настроение, и он разгружается на нас и начинает нас ругать за что-то. То есть мы не должны находиться в пассивном состоянии в такой ситуации. Во имя смирения мы не должны этого делать. And if that senior devotee still don't understand after we try to talk with him or with her, then we have to address our other senior devotees, authorities who are in charge of the community, and to explain to them what we are passing through. Если эти преданные нас не слушают после того, как мы попытались им это объяснить смиренным образом, мы должны обратиться к другим старшим преданным сообщества, которые ответственны за соответствующее место, ситуацию. И они должны быть в курсе, через что мы проходим. Yes, by accident, sometimes devotees are doing mistakes towards us. That's not a problem. Да, по случайности некоторые преданные совершают по отношению к нам ошибки. Это ничего страшного. But again, if this will become a systematic thing, then you should not allow it. Но опять же, если это превращается в систематические ошибки, мы не должны позволять этому происходить.
And then you should address it in a proper way by discussing this subject with devotees in charge of the community. И тогда вы должны подходящим образом обсудить это с другими преданными, которые находятся в ответственности за эту область в этом обществе. Вы должны обсудить это с руководством. Спасибо большое за ответ. Спасибо, Кристина. Okay, dear devotees, seems to be we have to finish. Хорошо, дорогие преданные, судя по всему, мы должны закончить. I cannot show the deities to you today because Mokshupa already closed the altar. Не могу вам показать божеств, потому что Мокшарупа уже закрыла алтарь. But during the day I'll try to make a picture and I'll send it to Japa Puja chat. Но я на протяжении дня постараюсь сделать фотографию и отправлю ее в Джапа Пуджу чат. Next Friday we'll not have a program because we'll have our local Romanian Sadhu Sangha festival. В следующую пятницу у нас не будет утренней программы, потому что у нас будет в Румынии фестиваль Саду Санга. And then after one Friday, I hope I'll have the energy and we'll do the program. А через одну пятницу я надеюсь, что у меня будет достаточно энергии, и мы сделаем утреннюю программу. And meanwhile, please be serious in your sadhana. А тем временем, пожалуйста, будьте серьезны в своей садхане. And be very, very respectful with the senior devotees in your communities. Будьте очень-очень уважительны в отношении к старшим преданным в своих сообществах. And cooperate with them and learn from them anything that is possible to learn. You should be in the mood of a disciple who is always in the process of educating yourself, in the process of studying and learning. Слушайте, сотрудничайте со старшими преданными и учитесь у них как можно большему, потому что вы должны быть в умонастроении смиренном, что в состоянии ученика, который постоянно находится в процессе самосовершенствования, который не прекращается. Okay, thank you very much. Shri Radha Madhav Mohan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Shivaram Swami Maharaj ki jai. Jai. Srila Gurudev ki jai. 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 Bhaktivinoda ki Thank you. Hare Krishna. Jai. Огромное спасибо за лекцию. Харе Кришна. Jai. Krishna. Thank you so much. Hare Gurudev. Krishna. Hare Krishna. Обязательно приедем, как только Hare границы Krishna. откроют. Hare Krishna.